anaita vijana, anawapatia pesa. Chukua ndege na pesa ya Maharambe 5 million, sunguka, pigana na huyu Rigiji. Anaita kijana kutoka Murang'a, anamwambia wewe utakuwa rais 2027. Kijana kichwa yake inaharibika, anaanza kuzunguka. Anaenda Kirinyaga, anatafuta mama hapo governor, anamwambia wewe utakuwa rais, kichwa yake inaharibika. Nasikia? Anaenda Nakuru, anatafuta governor, wewe ndio utakuwa rais, kichwa yake inaharibika. Hii urais ana promise watu zaidi ya 10. Na kuwapatia pesa na ndege wazungu ndio haribu uhusiano ya watu ya mlima. Mimi nikamkatisha chini. Kamwambia wewe, hao watu ya mlima hawapendi usaliti. Wewe ulifaidika kwa sababu hawataki usaliti. Walipoona kama Uhuru Kenyatta anakusaliti na wewe si mtoto wao, wakapiga mtoto wao Uhuru Kenyatta wasimame na wewe kwa sababu ya usaliti. Wewe ukisaliti mimi na hii jamii, watakuumiza mara 100 vile waliumiza Uhuru Kenyatta. Asema bana, mimi bana wewe, nimekuwa hapa 35 years. Mimi niko na umaarufu, naelewa wewe unanifundisha nini? Mimi najua hii Kenya. Nikamwambia Kenya unajua, mimi sijui Kenya, lakini mlima mimi najua. Na hii mlima wewe si mmoja wetu. Hata kama tulikupigia kura tunakupenda. You are not one of us. Hii watu hujui hawa watu. Mimi ndio nawajua, mimi ni mzee. Akaenda akaita hii kijana ya Kikuyu, hii vijana dogo ya Serarak. Iko wewe abachana na hiyo mtu. Hiyo mtu wewe ndio ulijileta mlima. Huhitaji huyu mtu kwenda kwa mlima. Wewe si ulijileta ukajitafutia. Kama ulishinda Uhuru, huyu ni nani? Wachana na hii mtu. Tufukuza hii mtu. Nikaita nikamketisha chini. Nikaita kijana moja ya Murang'a, alikuwa anapeleka tukiwa na yeye hapa. Wewe kijana, huyu DP ananiambia ati mimi nakutumia kuhangaisha yeye. Mimi nimekutumia? Kijana sema hapana. Unajua wewe sema ndio. So nikamwambia rais, acha niongee na hii kijana kinyumbani. Akiwa ameketi hapa. Kaambia wewe kijana, hii mtu hapa na mtu mzuri. Kama ameketi hapo. Kinyumba? Hii mtu anakutumia vibaya. Na huyu mtu atakuja kuacha wewe kwa mataa. Tafadhali nakuomba kijana, wewe ni kijana mdogo. Wacha mimi nikulee pole pole, utakuja kuwa mtu kwa hii Kenya. Kaa kwa mabavu yangu vile Uhuru alikaa na Mwai Kibaki. Akajificha hapo kwa Kibaki, akakuja kuwa rais. Mimi nitakusaidia. Lakini mtu anakutumia kugawanya jamii. Nikamwambia rais, nimemwambia. Sasa nikitoka akwambie vile mimi nikatoka nikae. So tukiendelea pale mbele akaniita, wewe sasa unataka kuharibu nini? Nikamwambia sasa nataka nikuongeleshe for the last time, na sitakuongelesha tena. Hii mlima vile unaenda itakuacha. Na ikikuacha haitarudi. Na hii mlima inakaa kama gari ya Isili. Akaniuliza gari ya Isili ni kusema nini? Nikamwambia ukitaka kwenda Isili upandie pale Koja Mosque, ile Nation House ya zamani. Hiyo gari inakuaga namba 9. Unaingia, unapita pale Globe Roundabout, ni namba 9 tu. Unafika Ngara ni namba 9, Pangani namba 9, Mlango Kubwa namba 9, St. Teresa namba 9. Ukifika pale stage ya ICD ya zamani, gari ile driver yule, hiyo namba 9 inapinduliwa inakuwa namba ngapi? Ambia hii watu mimi nawajua. Ile siku watageuka wewe, uongozi wako utafika mwisho. Ladies and gentlemen, sometimes back I did personally hear some videos about Ndindi Nyoro's plans to vie for president or even become William Ruto's running mate back in 2023-2024 there. And some people thought probably we were daydreaming. But the fact remains now, Rigiji has come out clearly to state it on how it used to happen. And indeed, that was the exact plan that was there. Because
What are some of the signs that we used to see Ndindi Nyoro indicating that probably is in an agreement with President William Ruto? Number one is the amount of money that Ndindi Nyoro used to donate in various occasions that he went to. If he went to a function in Kisii, for instance, he could donate huge amounts of money, like $1 million plus. If he went to a place in Kajiado, he could do the same thing. And my Q, in some days, he could go even 2 occasions in one day. So he could donate even if it's 2 million or even more in one single day. That was the first sign that Ndindi Nyoro was working with President William Ruto. Because it is not normal for a second term member of parliament to get 1 million to donate every day, or maybe at least weekly 2 million or 3. And then he also is able to move around the country with a chopper, and then is received by those people who believed to be also colleagues in the National Assembly. So it was not easy for any parliamentarian to do that. So that is a clear sign that the amount of money Ndindi Nyoro used to donate every day, that was a clear sign that these people were working together with President William Ruto. Number two, the kind of reception Ndindi Nyoro used to receive from other members of parliament. People like Osoro, not once, not twice, he talked about Ndindi Nyoro's future. We saw people talk about, indicated that Ndindi Nyoro mchunge sana. So that was a clear sign that this gentleman was being groomed by President William Ruto to be his running mate. Apart from that, we also saw some people across the country, actually the members of parliament, coming from all over the country. Like, they were not specific from a certain region. Even they used to receive him, you could think that Ndindi Nyoro is now the current deputy president. If you check very well, even the personal assistant of the President of the Republic of Kenya, Farouk Bet, used to praise Ndindi Nyoro so many times. That also indicated very well that Ndindi Nyoro could be working with President William Ruto to checkmate Rigathi Gachagua. Apart from that, ladies and gentlemen, you all knew that at that time when Ndindi Nyoro was being elevated, Rigathi Gachagua was not in good terms with the president. And it could not be a coincidence that the president suddenly decides to use Ndindi Nyoro. It must have been a plan to bring down Rigathi Gachagua. As per to me, I feel strongly that the impeachment of Rigathi Gachagua had been orchestrated already. The plan was already done. It was only that they were waiting for the right time to get him out of office. And they brought Baba on board so that they could take out Rigathi Gachagua. That is basically what was needed after ensuring that the environment within UDA was conducive for that. So, in a nutshell, Rigathi Gachagua has exactly confirmed what we've been saying here online, most of us, most of the analysts, that Ndindi Nyoro at that time was being used. Apparently, Rigathi Gachagua has not just exposed Ndindi Nyoro. He has also gone to Indoro, that he also at some point, she was also used, even at some point, remember when they were heading to the United States with, that's William Ruto and Indoro. She was the person who was attacking Rigathi Gachagua. Probably she also had the same promise from William Ruto that it will be my running mate come 2027. So it was all over that Rigathi Gachagua's replacements were put in place, and that it was just time to come for them to be confirmed as deputies of William Ruto. So in a nutshell, Rigathi Gachagua has simply shown that there's some cold blood between him and Ndindi Nyoro that needs to be fixed at this point. And my plea is that if these people come together, form a good coalition, then the Mlima will be completely sealed, in that at least we have the entire team that is complete towards 2027. It cannot be a one-man show. Rigathi Gachagua needs help, and people like Ndindi Nyoro, who are his close friends, probably could be of help to him. I don't know what's your take, but that's my comments on the video that we've just had from Rigathi Gachagua.